Un monstruo viene a verme habla de la llegada del monstruo a tu vida. Es un banquete de emociones, visual, de historias, de personajes. It's magical realism. It's a fable about the complexity of our emotions. It's about life and love. People don't like what they don't understand. They get scared. Beautiful and complex story, and it's wonderful to even attempt to make a film of this. I'm not the enemy, Conor. I'm here to help your mother. I know why you're here. Hopefully this is a film that is for the younger audiences. Look at their childhood as something special. So I think it's really just about Conor's journey. He doesn't really have anybody that he feels he can turn to, and the monster becomes that person. I can't wait for people to see it. I can't wait. It is time for the first tale. La novela de Un monstruo viene a verme tiene su propia historia. Siobhan Dowd, que era una escritora muy conocida por ser una activista que luchaba por acercar la literatura a los más pequeños y a las clases más desfavorecidas, falleció antes de poder acabar el libro, precisamente de la misma enfermedad de la que habla en el libro. This latest treatment's not doing what it's supposed to. So they're going to adjust it. Are you sure? I'm sure. La historia se quedó en un limbo y fue una agente inglesa que, viendo el maravilloso potencial que tenía todo lo que había hecho Siobhan, decidió encargarle a Patrick Ness la responsabilidad de escribir una novela que no había podido ser escrita por su autora. And my editor brought me the material and said, would you consider turning it into a novel? Then I looked at her materials that she had, and I started getting key ideas. In fact, the first idea I had is in the film. Oh, you're Conor O'Malley, come on. Conor comes out of kind of a dream to discover he's destroyed the grandma's sitting room. And I thought, that's it. That's the story. That's the whole thing right there. He destroys something that he needs, really. He needs his grandma. He needs his grandma on his side, and he just destroys it and does the exact opposite that he should. And I think that's so human and so real. And that felt like the powerful scene. It's a story about loss, but to me it's a story about fear of loss. Above all things, to find the truth of how Conor felt. To really not lie about it, to not sugarcoat it, to really feel that it hurts, because it does. Todos hemos vivido el momento de pasar de la infancia a la madurez. El personaje del niño siempre está viendo el mundo a través de otra puerta o cruzando puertas, porque en el fondo es la historia de un niño que está entre dos mundos y está pasando de un mundo al otro, intentando entender cómo funciona el mundo de los adultos, ¿no? It has the opportunity, I think, to help people who are going through things like that as well. If you're a child going through that kind of grief, that if you are feeling the feelings that he is feeling and you're acting out in ways that he's acting out, that you're not alone and that it's okay and you have to go through this process. Y yo creo que en el fondo eso es lo que van las historias que me interesan, ¿no? De cómo nos damos cuenta de quiénes somos a través del cambio profundo que provoca una situación muy intensa cercana a la muerte. What's so difficult for Lizzie and Conor is admitting to each other that she is going to die. Cancer affects millions and millions of people, so it's something that I felt instinctively I wanted to get right.
to know exactly what drugs you're taking, to know how people try and fight the disease. But then also, what was incredible was speaking to people who were going through chemotherapy, women who were very frank about their experiences and would take me through kind of the daily rituals of how you cope with something like this. Each of us in our own way tried to find out as much as possible. When we were in Manchester, we had a remarkable visit with an oncologist and a woman from Macmillan, who's the sort of patient support group, part of the National Health in England. And between the two of them, they gave us a lot. And they also gave us some literature about the actual details of the illness and the gradual decline of the body in this situation. Maybe controversially, I thought that I'd write the script myself first, you know, because I have theories about why I think the book works, and I thought how things in the book might be changed in a film, because there's so many rules in a screenplay that you don't have in a book. It felt like, okay, I will take your rules, I will take your screenplay rules, and I will follow all of them, but I'll still tell the story that I want to tell. And that feels like a really good challenge. I always tell I sometimes teach writing, and I always tell my students that spite is a good motivator, you know? And so people say, well, the writer shouldn't write his own screenplay. Like, yeah, watch me, spite is great. Patrick puso todas sus entrañas en contar la historia de Conor O'Malley y la hizo suya. Y yo he intentado hacer lo mismo cuando he hecho la película. He intentado que sea lo más personal posible, encontrar tu propia verdad en la historia de Conor O'Malley. I don't know anything about stories. Tell me a fourth, and it will be the truth. What are you talking about? This truth that you hide, the truth you dream. You will tell me your nightmare. No. Yes, that will be your truth. Liam Neeson se nos ocurrió casi al principio de todo el proyecto. It's perfect for the monster. And he came in totally committed, ready to do it, and understood it completely. Necesitábamos a un actor de mucho peso, que él tuviera ese aura también como de una especie de actor respetado. Hay como una sabiduría, una edad, un peso, una nobleza que tiene que ver mucho con el monstruo. As destruction goes, that was remarkably pitiful. Now, I've come to tell you the second tale. Is it as bad as the last one? It ends with proper destruction, if that's what you mean. The monster itself is an English legend called the Green Man. He's got many, many names. He even says them in the book and in the film. And then Jim Kay came in and made this incredible monster, this incredible, so striking, so strong. He comes from the earth, and he's essentially made of the earth and timber and trees and good. Al principio lo que intentamos es alejarnos del libro. Lo que hicimos con Daniel Carrasco, nuestro diseñador, era monstruos que eran amorfos. Hicimos como unos 50 dibujos que eran sobre ese tema hasta que en un momento dado Bayona volvió a cambiar y dijo: este monstruo tiene que ser mucho más simple, este monstruo representa al hombre que Conor se va a convertir. Y ahí volvimos un poco a la esencia del libro, a los diseños de Jim Kay. Todos vamos aportando, en este caso el monstruo partía de un árbol, el árbol es diseño mío, entonces bueno, teníamos que estar muy en colaboración. Sí, al principio realmente era más un árbol hombre y ahora es un hombre árbol. Nos teníamos que basar mucho en eso, en dioses griegos, para que fuera algo como muy potente, con mucha fuerza. O sea, el definir ese monstruo y el definir cómo se define todo el equipo, el director a la cabeza, pues es muy complicado, es un reto muy grande. Lo más complejo ha sido averiguar cómo coordinas a todos los departamentos para tener las cosas necesarias para llevar a pantalla todo lo que requiere ese monstruo, que es que no está. Lo bonito de esta película es que es del mundo fantástico, pero se quiere hacer un personaje muy real. Where are you? I am here.
still don't know why you called me. I didn't call you. And even if I did, it was obviously for my mum. Was it? Why else? Listen to idiotic stories that make no sense. La primera de las muchas capas de interpretación que ese monstruo tiene es actoral, es en la que se basa todo. Es Liam Neeson haciendo cada una de esas secuencias con Conor, con Luis MacDougall, con el niño, e interpretándolas. Esa ha sido la base que nosotros hemos utilizado luego para ir creando las diferentes capas del monstruo, esa previsualización, después esos acabados, esas texturas, esos movimientos. I was involved with the motion capture for essentially 2 weeks, and it's difficult. Various cameras and computers pick up and they form a skeleton of your shape, and then that is married into their conception of what the monster will look like. So you really have to be on top of your game. Otherwise, the technicals would just swamp you. Your belief is valuable, so you must be careful where you put it. Desde el principio, J como director, y le hemos secundado en eso, ha querido que ese monstruo existiera, ese monstruo fuera real. Yo creo que es bonito que el monstruo sea real y que la mano que agarra a Conor o que el pie que toca o que la gran cabeza que se le planta delante de su ventana es una cabeza real. Tenemos busto hasta aquí, luego tenemos los dos brazos hasta el codo y el pie derecho. En total yo creo que hemos sido unas 40 personas, es porque había que hacer tantas ramas y lianas y cosas así que había que poner como a 12 personas haciendo eso cada día para llegar a tiempo a tenerlo, ¿no? Tenemos a tanta gente junta, entonces lo dividimos la parte mecánica, ¿no? Gente especializada en mecanismos, luego la parte de escultura y luego la parte como artística de lo que eran los troncos, ¿no? Que era como, venga, producir troncos para luego montarlos. Utilizamos espuma de colchón que se quemaba con soldadores, se tallaba con cúter, se raspaba con cepillos y demás, y se daba forma hasta que parecía realmente tronco, que a veces pasabas por el taller y ya no sabías distinguir el tronco de verdad y el tronco de goma. Todos los animatrónicos un poco es como una persona humana, ¿no? Tiene esqueleto, tiene piel y luego los músculos, ¿no? En este caso los músculos son mecanismos, lo que es el cráneo ya hace un poco de piel, entonces lo que es la parte de la cabeza es fibra de carbono y luego tiene las ramas que le salen de la cabeza, que son como pelos, por así decirlo, que son ramas de verdad. Carried her far enough away so the townspeople would never find her. To a village by the sea where she began a new life. It was a terrible story. En el caso de este monstruo, es un monstruo muy grande. Es un monstruo. Hemos hecho ciertas partes del monstruo intentando aprovechar de cosas reales lo máximo posible. Evidentemente no puedes hacer un monstruo real. El monstruo mide 12 metros de alto. Entonces se han hecho diferentes partes, se utilizan hasta donde se pueden utilizar y el resto se complementa en 3D. Entonces con DDT, las partes que han hecho del monstruo las han hecho ellos. Ellos son los que lo hacen. Efectos físicos mueven esas partes y nosotros lo componemos. Trabajamos todos juntos. Far enough away so the townspeople would never find her. It's not easy to animate a tree. It's just not. It's just not. What took you so long? It is time for me to tell you the first tale. I don't need a tale. I need a bus ticket for my grandma. Sigourney Weaver tiene todo un pasado ligado al cine fantástico y personajes con mucha fuerza, ¿no? Y era algo que lo linkaba directamente a la abuela de esta película. Era una idea muy atractiva. Our conversation isn't over, young man. Partió de la idea de que la abuela, de alguna forma, es como la bruja del cuento. Entonces necesitábamos a alguien muy imponente, desde el tamaño hasta la fuerza. I was there for her first scenes and just cameras on, she's in frame, and boom, suddenly she's the grandma. I've learned so much from her and it's wonderful to speak to someone who's been through working in film as a woman and to have someone to discuss that with. Your mother needs a cup of tea. Green, no sugar. I take mine black. What do you think, Con? He loves it. Go on. Okay.
Empecé a pensar que era muy interesante que la madre fuera una madre joven, una madre inexperta, una madre que es madre y es hija al mismo tiempo. Nos interesaba mucho acercar al niño, a la madre y a la abuela en edad. Pensando en una actriz inglesa joven de esa edad, el primer nombre que me vino fue Felicity Jones. She came on, she loved the script, wanted to come in and do it. Ya tiene mucha emoción, tiene una mirada muy interesante, además ella es muy inteligente, con lo cual casi todas sus aportaciones han sido siempre para mejorar. Felicity and I trusted each other so much and trusted that we could have a big, huge fight and bring as much reality to it as possible. We do share a very small scene, but already with Felicity, you can trust yourself with her performance-wise. You know full well that she's working as hard as you are to make sure that it's authentic. Your mum was amazing, and she still is. And we were in love. I mean, I still love her, but you'll see that love isn't enough. Yo pensé que el personaje del padre tenía que reflejar la contradicción que viven todos los personajes de la historia. Toby Kebbell físicamente aportaba mucho de esa persona noble pero débil al mismo tiempo. Tiene la virtud de haber hecho un retrato de un personaje al que no puedes odiar, pero al mismo tiempo es un poco desastre y es un hombre débil. El conseguir esto con las poquitas secuencias que tiene, pues dice mucho de sus dotes como actor. Conor, listen. Your family, your life, your friends, your school, all of it is here, okay? It'd be unfair to take you out of it. Unfair to who? Conor. Hicimos un casting exhaustivo de miles de niños. Había una diferencia con Luis respecto a los demás, y es que Luis era un niño que de alguna manera todavía estaba intentando encontrar quién era él y lidiando con ese conflicto que se parece mucho al que tiene Conor en la historia. But how can it not be working? I know. I had the same hopes for our personal yew tree. But it didn't help. So what's next? What's the next treatment? There are no more treatments. I have so much admiration for Lewis MacDougall. He's so talented. You can't reduce him to words. He's such a professional actor. It's a joy and a pleasure, and it's nice to see him in this stage of his career and development as an actor. He takes it very seriously. He cares immensely about the story and getting the character. He's a very powerful young actor. He has a lovely, lovely screen presence. He's great fun to be with and very easy to interact with. He's a special boy. Here is the end of the tale. I'm afraid. Of course you are afraid. It will be hard, and it will be more than hard. But you will make it through. Cuando leímos el libro, ahí le veíamos un potencial importante ya. Pero que, claro, estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de un niño, estamos hablando de una madre que muere. Todo depende del tono y la temperatura que le des, corres el riesgo de caer de un lado o del otro lado del cuchillo, ¿no? Y Bayona ha conseguido pasearse por el filo sin caer en ningún momento, ¿no? Bayona is a fantastic human being. It's an absolute privilege working with him. He wants to create the mood for you. He protects you. He takes care of you and guides you and nurtures you, and that's what I want a director to do. Well, what's great about working with Hotta is the fact that he's always pushing me to do better, and at the end of any scene that I do well, he's always coming and giving me a hug and saying thank you.
I trust him very much because I think he cares so much about the material and has a really strong vision of the fantasy, the reality, and it's challenging to balance these different worlds. 10 years ago is a movie like probably Steven Spielberg would have done, and I put Bayona at the same level. He eats, sleeps, and drinks motion pictures. He's a bit like Martin Scorsese that way. He seems like the perfect director. Cut. Cut, thank you.